Elizabeth Nord has spent the last 3 years of her life trying to find an answer. Why do men want to leave their old lives behind them to join the strange and uncompromising world of the French Foreign Legion? Join the Legion, live in the south of France, get paid to live in the south of France. What more could you ask for? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Embarquez! What is it that makes thousands of men a year apply to join this notoriously brutal and strict division of the French army? Is it escape? Restez pas là-bas. Si vous tirez, c'est quelqu'un qui vous voit là. Is it machismo? C'est à moi d'assez. J'adore ça. Allez, ton chercheur. C'est du chocolat. Too much work, not enough men. A nightmare. Or is it the chance to belong to the famed and mythical home of heroes? The chance to fight with your brother in arms? Or the chance to prove you're tougher than the rest? Christmas time is a very special occasion for the family that is the Legion. But perhaps the most intense inter-company rivalry is to establish the company that can construct the finest Christmas crib. On connaît l'affaire, donc c'est ici. La crèche, c'est ici. Adjutant Robenheimer and his platoon have been chosen to represent the 3rd Company in this year's Christmas crib competition. These traditions to the outsider may seem insignificant, but within the Legion and amongst the soldiers, these customs carry great weight and responsibility. I'm explaining the work that needs to be done for the crib and what we're going to build here. This man is going to be the priest who is actually going to be present in the crib. Adjutant Robenheimer went to an English boarding school. Good preparation for the rigours of army life. While his parents wanted him to go to Oxford or Cambridge, he secretly dreamt of becoming a Legionnaire. He has achieved the highest rank possible for an NCO, commanding 4th Platoon, and now he's coming to the end of his time at the army. Captain Coutanzé is commanding the 3rd Company of the 2nd Foreign Infantry Regiment. He's put his faith in Robenheimer to win the Christmas crib competition. So this morning the general commanding the Foreign Legion is going to come in the company for have a look of the preparation of the quetch and other works for Christmas. Robenheimer has an ambitious design for his crib, and the whole venture must be planned like a military campaign if he's to succeed. And we're wasting time. Wasting time, losing time. Let go. In his 20 years as a Legionnaire, Robenheimer has never won the contest. Could it be, in his last year as a serving soldier, that he could eventually realize this long-held ambition? But things have not begun well. He's very far behind on an already tight schedule. We need some equipment to finish the crèche properly, and I'm going to go out and buy what we need for the crèche. I left England pretty much after school, so I preferred the idea of joining the Legion and the British Army. The Legion at the time was a lot more attractive than the British Army, because at the time when I joined we were still in the Cold War. And the British Army was Germany and Northern Ireland, neither of which were particularly interesting. And the Legion was in Africa and running around doing all sorts of interesting things. In Djibouti, in Africa, the Legion has its toughest combat training centre, SEACAP, which offers perhaps the harshest military training that exists. The instructors and their methods are renowned and feared throughout the world. Laisse pendre ta putain de jambe, laisse-la pendre là.
Snipers work in pairs, often drop behind enemy lines. They are the eyes and ears of a detachment. A fully trained sniper can take out a target from over 2 kilometers away. We are specialized like a sniper training. So we are for 3-4 on the field, and everything we need, it's in our sec. We don't change clothes, everything, because it's very important to be at strictly necessary. Battez la main. Dès que tu arrives en position, c'est bon. Ok? Tu utilises tout le vôtre. Niet, tranquille, fluide, suis, ok? Deuxième chose, dès que vous tirez, changement de position tout de suite. Send 2 people out there, you give them a map, some coordinates, and they go out there, they take every information, and they can take out if it needs someone, or maybe they can coordinate an air attack or a field attack, no problem. For that, this is one of the most important things what the army has. Changement de position. Restez pas là-bas. Si vous tirez, c'est quelqu'un qui vous voit là. Tire de décompte, 5, 4, 2, 1. They must be slow and graceful. Any sudden movement can alert the enemy and lead to instant discovery and almost certain death. Because of his Legion training, after he leaves the army, a sniper can command rich contracts as a covert operator in the murky world of the hired mercenary. Robenheimer's army of helpers are working around the clock to try to save the company's entry into this year's crib competition. The Legion tradition of doing creches is just, it's a Legion tradition amongst all the others. And like all our traditions, needs to be respected, because when you lose one, you start losing the rest. And it's very difficult to pinpoint which of the traditions are important and which of the traditions are a waste of time. And I think we've already lost some traditions, and that hasn't done us a lot of good. The Legion evolves with the world it's living in, and the world that we live in is a very individualistic world where everyone is allowed to do whatever they want and be responsible for nothing. And the Legion is nothing to do with that. The Legion is about everyone is responsible for everyone else, and no one is allowed to do what they want. Everyone must do what they're supposed to do, which is completely in contradiction with the world today's moral values in the Western world. And so the traditions that we have help us to keep some of those moral values. What is a man searching for when he enlists in the French Foreign Legion? Sanctuary? Notre Père qui est aux cieux. Brotherhood? Identity? In Djibouti, in Africa, the Legion has its toughest combat training center, CCAP. Armies from all over the world use this renowned facility. Captain Alio, the leader of the CCAP Combat Training Center in Djibouti, keeps a watchful eye over its combatants. On se retrouve tout de suite après le rassemblement dans le Faré. 4 feu!
This is the ultimate examination for any soldier. Ok, mettez-vous ici face à moi. On va revoir une dernière fois le schéma du principe ce matin du travail de l'exercice parcours de tir réel de ce matin. Les Farets, plage des Italiens, le champ de tir. Premier temps, les 3 bateaux seront ici. Se mettre en appui, ici, face ici. Pas de questions? It is in this exercise that the Legionnaire will be tested on all the drills and maneuvers he's practiced in the 3 weeks of his combat training. Ce jeu de matin, c'est la qualité, la qualité. For the last 21 days, under the leadership of Captain Alliot, the men have practiced shooting for cover and managing their ammunition. Firstly, they will demonstrate they've learned how to shoot safely and correctly from a boat. This is the ultimate examination for any soldier. Disposition combat, armes et sûreté. Now, under pressure, they must keep their heads cool. Bon, là, on en a la première phase de la manip, de l'exercice. En fait, on est en attente au large. On a un groupe qui est parti se mettre en bateau en appui. On attend son compte rendu pour savoir s'il a décelé de l'ennemi ou non. Et s'il a décelé de l'ennemi, on va continuer notre reconnaissance en engageant éventuellement le combat. C'est un mois d'assis, j'adore ça. Look, the sea, the sun, military, the famous, beautiful life. Sure. Disposition combat pour tout le monde. Ok, appelez là-haut, demandez si la pluie est en place. Attention, la Famas. Vite, coup par coup. Distance environ 200 mètres. Il y a deux Zodiacs qui vont arriver par la plage. Effectif une section. Débarquer sur la plage, prendre la plage d'assaut. 2 Zodiac boats attack the enemy beach. Using live ammunition, the group on the hill will act as backup and give covering fire as the sections disembark. Les 4 cibles au bord de la plage, vous ne tirez pas jusqu'à moi dans les ordres. They will have to implement correctly, with great speed and fluency, all the skills that they've been taught. In combat, there is no room for failure, and the exercises are designed as intense physical and mental challenges. Débarquez! En avant, on tire! Voilà! Une fois que l'assaut est fini, fouille de zone. Ensuite, rembarquement dans le Zodiac. Et au moment où ils embarquent, les gens qui sont ici appuient l'embarquement de la section. Voilà, c'est quelque chose de simple, rapide, efficace. En appui! Chef, on décroche, premier groupe! Ça tire! Dégoupillé, fumigène, c'est bon! After the attack is finished, they must re-embark using smoke grenade screens as cover, and advancing in combat in a synchronized way, whilst remembering to keep in their line formations. Objectif dans le premier rideau fumigène. Fumigène. Allez, premier rideau de fumigène en place. Attendez le deuxième. Préparez le deuxième rideau et chacun balance devant lui. En avant. Allez, fais!
c'est pas grave, allez, allez, allez. Embarquez. Stefanski, pour toi, les premières, s'il te plaît. Finissez le chargeur qui était prévu, là. Consommation 50%. Levez les chargeurs, toute sécurité. Ok, coupe le moteur. C'était bien, mais il y a deux choses qui me gênent. Pourquoi on jette des fumigènes? Pourquoi? Pour pouvoir partir en étant caché. Alors si vous ne jetez pas la fumigène devant vous et que vous attendez pas qu'il y ait de la fumée, regardez, regardez, on a le temps. Il faut attendre qu'il y ait de la fumée et après on part. Si vous jetez et que vous partez, l'ennemi vous tire. Donc il ne faut pas être pressé. On jette le fumigène à 10 mètres, on attend que ça fume bien. À un moment donné, vous avez vu, il y avait un trou. Il y en a un qui n'a pas jeté devant lui. Ok, le sergent, il est obligé d'en jeter un autre. Ça, c'est pas bon. Ok, combien il reste de fumigène? Il reste combien en tout? 1, 2, c'est bon. Les munitions, c'est bon? Vous avez géré? Ok, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je donne l'ordre à tout le monde, quand on est presque arrivé à la plage, de tirer toutes les munitions. Toutes les munitions. Robenheimer is also on a mission. That's going to be for the sunset. Good lighting works, bad lighting is a disaster. Even with the general due to inspect the unfinished crib, and the possibility that they might not be able to proceed, Robenheimer can see light at the end of the tunnel. Lieutenant Ryu is also making festive plans. This is his 4th Christmas as platoon leader, having joined the Legion direct from France's prestigious military academy, Saint-Cyr. For the next week, we have 3 main activities. First, the crib. Secondly, the sketch for the Christmas night. And finally, the Christmas platoon bar. Je suis brésilien. Moi, j'étais chez moi, j'ai fait l'armée chez moi et j'avais envie de rester. Il n'y avait pas de place. Alors, et un jour, j'étais à Internet, tac, je ne sais pas pourquoi, il est venu dans ma tête les mots légion étrangère. Même pas qu'est-ce que c'est passeport. Et là, j'étais là-bas et voilà, c'est 12 ans, 3 mois, je suis là. Enfin, on ne sait pas si on est des soldats ou si on est dans une école en train de faire des maquettes, quoi, un truc de fou. Moi, je préférais bien être sur le terrain là, en train de faire d'entraînement, quoi, pas ici en train de faire des maquettes, quoi. Captain Kutansei is in charge of discipline, so it's a nervous wait for 3 Legionnaires outside the captain's office. One waits for promotion, but is his French good enough? A Legionnaire must learn to speak French from the moment he enlists. Otherwise, he's severely dealt with. The Legion protects its own. They will give you a new identity if that helps you break with the past. And if you prove yourself, you can then apply to have your real name back. Légionnaire de première classe atama. 1 an, 6 mois de service. 3e compagnie. Section de lutte envoyée. Fonction pilote VAB. À vos ordres, mon capitaine. Parce que bientôt je vais en stage caporal. Il m'a dit ça. Momentalement, il y a eu un désistement, enfin un problème médical à la compagnie, d'accord? Donc ton tour de CE avance. C'est mon niveau de français, pour moi ça suffit, mon capitaine. Je parle français un peu. Je peux expliquer mon problème. Ouais.
Je sais bien. Je donne mon nom, le vrai nom, le nom de civil. Donc tu vas lire consciencieusement ton papier, d'accord? De façon à ce que ton nom ne soit pas écorché pendant 1 an. Tu lis, d'accord? Tu vérifies l'orthographe. On va donner les noms, c'est tout. Je vais signer un papier et c'est... Ouais, d'accord. The third legionnaire wants permission to buy a car. Sergent Mitichnikov, 5 ans, 3 mois de service, 6 mois de grade, 3e compagnie, section de lieutenant, fonction, chef de groupe, Azomactel. Je me réponds Azomactel. In the Legion, for the first 5 years of service, a soldier cannot buy a car, a mobile phone, or even get married without permission from his commanding officer. Est-ce que je peux demander autorisation pour acheter un véhicule? Ok, allez, fais patate, fais exploser. For a platoon leader to lose one of his soldiers dampens the Christmas spirit. For any family to lose one of its sons is a tragedy. To desert from the Legion is failure and breaks the bond of brotherhood that makes the Legion strong. So when we have when one legionnaire flee, we have to write a paper like this with different information about him, because this night one of my legionnaires flee. So I have to do this paper now. The Legion consists of so many young men from so many different cultures and countries. Their reasons for coming as myriad as their reasons for staying. All have left their old family behind to join the Legion. What binds the Legion together is its codes and customs. It's these rituals that unites the family of the Legion. General Pichot de Champfleury is simply the father of the Legion. This will be his 15th year spent amongst his soldiers, but his first as a general in charge. In the Legion, a general is allowed to serve only 3 years. But in his short tenure, he will look to encourage and support his sons, the Legionnaires. Il va falloir que je t'envoie en stage au bagne à la musique, toi. J'ai eu peur que tu n'arrives pas à la fin des sonneries. Légionnaire Pavel Kaspopescu, 2 ans, 15 mois de service, 5e compagnie, section de l'Union de Carpentier, fonction tireur ennemi, à vos ordres, général. The general commanding the Foreign Legion is used to coming into all regiments, all Legion regiments, about twice or 3-4 times in a year. La visite du général qui commande la Légion pour Noël, pour les légionnaires, c'est le père de famille qui vient voir un peu ses enfants. Je viens pas pour les voir travailler, ça j'ai d'autres occasions dans l'année pour le faire. Je viens simplement pour leur dire, je suis avec vous, au milieu de vous, et on va tous faire Noël ensemble. C'est la mise en condition pour passer des super fêtes de Noël et une super soirée de Noël tous ensemble. Ouais, donc vous êtes rentré mardi, donc ça fait 2 jours que vous êtes là. Voilà, et depuis 2 jours, tout le monde travaille. Et en 2 jours, vous avez déjà lancé tout ça, quoi. Oui. Et vous allez travailler toute la journée, probablement un peu pendant la nuit. With the general's inspection underway, and all the other platoon cribs near completion, Robenheimer still has nothing to show for all his efforts. Not good. Not good. Too much work. Not enough men. Too much work, not enough men. A nightmare. Everything is under control. The Legion march at 88 paces per minute, rather than the usual 120. This has been a strong Legion tradition throughout the ages.
Comme ça, clac, clac. Comme ça fait un truc dense, assez solide. While the General is enjoying the Christmas crib presentations from the other companies, Robenheimer is not yet nearly ready. Daniel, tu réalises des sentons, toi? Avec tes gros doigts et tes gros bras, tu fais des sentons aussi fins? De Saint-Joseph, je suis assez impressionné. Attends, va me le chercher là, on va voir. Montre en moi. Et il y a combien de personnages dans ta crèche? Tu vas en faire combien des sentons? 3 rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, Joseph, Vierge Marie bien sûr, petit Jésus, et puis on va voir combien ça me reste encore à argile. Tu es de quelle nationalité? Je suis polonais. Polonais. C'est du chocolat. Bravo. Mais le plus important, c'est le moment où on fait la crèche. Parce que c'est l'idée c'est le moment où l'idée jaillit, c'est la cohésion de toute l'équipe, de toute la section pour monter tout ça. C'est les différents talents qui se conjuguent pour sortir un projet final abouti. C'est ça qui est... Ouais, non, mais c'est... à la limite, quand elle est faite... En fait, c'est génial de regarder. On va aller voir les projets de la première. Capitaine Guéry, commandant la première compagnie, à aux en général. Bonjour. Mais devant. Là, il y a eu des combats là. Il y a les étuis de munitions qui sont ouverts. Il y a un bidon qui a explosé. Et toi, tu as déjà fait des crèches? C'est la première fois. D'accord. Ça te plaît? Tu fais quoi dans la crèche, toi? Tu as compris ma question? Qu'est-ce que tu as préparé pour la crèche? Les arbres, Oui. Je dis oui pour me faire plaisir. Toi, tu as fait quoi dans la crèche? Toi, quoi? Tu as fait quoi? J'ai fait là-bas. Là-bas? Oui. Ça? Non. Là-bas, le sol. D'accord, le sol. D'accord. Allez, je te souhaite bonne chance. Et l'année prochaine, tu parleras un peu mieux français, hein, sinon... Oui, mon général. Tu ne seras pas caporal. Ok. Allez, c'est parti. On y va. Joyeux Noël. Christmas is stressful for all families, including Robenheimer's family of men working flat out to be ready for the competition. Mon impression, c'est je suis toujours émerveillé par la quantité d'amour et d'énergie qu'ils mettent dans l'élaboration des crèches. Ils ont une imagination, ils ont un souci du détail. Moi, je suis toujours éberlué. Des années après, je ne me lasse pas d'aller voir leur crèche et surtout de me faire expliquer comment les idées leur en sont venues et qu'est-ce que ça rappelle chez eux dans leur vie antérieure. Et ainsi de suite, voilà. The General is due at any moment and could possibly close the whole operation down if Robenheimer cannot persuade him that his crib will be completed by Christmas Eve. Repos. Crèche la troisième partie, deuxième. En cours de création, à en général. Elle est en cours de création. Alors elle va ressembler à quoi là? Je vois des avions, je vois des VAB. Alors le thème c'est ça s'intitule la dernière prière. La dernière prière. La dernière avant prière. Quoi avant l'extinction de la vie d'un vieux padre missionnaire à l'Afrique et qui va remémorer un peu certains événements où les légionnaires sont venus. Donc là on aura un petit tableau opération TACO. Ici, il y aura l'opération Pélican. Et puis l'opération Côte d'Ivoire. Licorne en Côte d'Ivoire. D'accord. Qui c'est qui a eu l'idée? C'est mon idée. D'accord. Et eux, ils réalisent. Ils sont des ouvriers qui bossent comme des malades. Et le padre, c'est... Vous savez qu'il faut qu'elle soit prête pour le 24 quand même. Hein. On va bosser jusqu'à minuit, je pense. Okay. Allez, mais c'est bon. Courage et puis continuez. Je m'inquiète pas pour le 24, mais ça ne fait pas d'illusions sur leurs horaires. Voilà. Vous allez faire 35 heures en 2 jours, quoi, c'est ça? Je pense, oui. Voilà, c'est bien. D'accord. Allez, je vous souhaite bonne chance. Merci. Joyeux Noël en avance de la part du général qui commande la Légion. Allez, au revoir et bonne chance. Merci. Ah oui.
This crèche is coming on, but we are now the 22nd and it's got to be finished in 48 hours. Ça suffit. So, time out. The Djibouti obstacle course has prepared the company for skirmishes in Somalia and Rwanda. Lessons learned here will be invaluable to the serving soldier who finds himself in the midst of conflict. Les gars, quand vous arrivez déjà à mon niveau, vous serrez bien les nous. Hein? Bon, aujourd'hui, là, on vient de finir l'exercice de groupe. Bon, ça veut dire, il faut qu'on fasse tout le monde ensemble, groupé. Parce qu'ici, on essaye de faire individuel, ça marche pas. C'est trop difficile. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Y a-t-il des blessés depuis ce matin? Personne qui est blessé depuis ce matin? Non? 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 Ok. The team have to complete the course in less than an hour. In daytime, with an instructor, the task is grueling enough. But a true legionnaire must be able to complete the course at night, under a blanket of impenetrable darkness, forbidden to communicate with anyone. In this situation, the task is treacherous. Mettez vos pouces à droite, pouces à droite. The course tests the Legionnaire's ability to work together, to call on unknown reserves of strength. Vous avez compris? Un qui monte sur l'épaule, il garde les poignets. Comme ça, il peut pousser parce qu'en même temps, on tire et eux, ils poussent. Allez, je te monte. Tu passes les sons par le... Allez. In a timed test, over a similar course in French Guiana, a Legionnaire unit took 45 minutes to complete the test, whereas the US Marines took 7 hours. The record is 32 minutes. Toi, il faut que tu gardes les sons. Qu'est-ce que tu fais là-bas? These Legionnaires of the 13th Half Brigade in Djibouti owe their brave reputation as a notable force to the Legionnaires of 1940. In Norway, the regiment battled through freezing temperatures to turn the tide of the Second World War. Vers la Norvège du Nord. Un de nos convois de troupes vogue, escorté par des bâtiments de guerre français et anglais. Norway, with its long Atlantic coast, was considered a zone of destiny by Hitler. And the city of Narvik was in particular of strategic importance, as German munitions factories were dependent on Swedish iron ore shipped from the port. The 13th Half Brigade was deployed by France to help take back the city. It was to be the first direct land confrontation between the Allies and the Nazis. While the British Navy gave covering fire, the 13th Half Brigade landed at Bjerkvik, just outside of Narvik. They moved toward the city together with a battalion of Norwegian Defence Forces. In one of the most heroic moments of the Half Brigade's history, they drove the Germans out of Narvik and towards the Swedish border. Des bombes tombent sur la ville. Le pire est à craindre car l'incendie trouve une proie facile avec les maisons de 2 étages. But news that Hitler had invaded France caused the immediate withdrawal of the Legion, and the momentum was lost. However, such damage had been done to the German forces that Hitler's plans to invade Britain had to be halted. Also, without the supply of Swedish iron ore, German war production was set back. Although Hitler regained control of Narvik in the end,
the bravery of the Legionnaires of the 13th Half Brigade is still remembered today with awe and admiration. Tire. Et suis mon dos qui passe à l'autre côté. Le dernier, il amène la corde avec lui, ok? Basculez sur le deuxième. Allez. Ouais. Et vous tenez l'échelle. It's the morning of Christmas Eve, and the final fateful day of the crib competition. For most Legionnaires, it's the breaking of a new day. But for first-class Legionnaire Moreira, it's the closing of a very long night. C'est pas les top, quoi. Tu travailles toute l'année, non? Non. J'étais en ville. Faut voir la copine, quoi. Allez, à tout à l'heure. For the first 5 years of service, Legionnaires must live in dorms in the confines of their barracks. It can make it very difficult to have a normal social life. Morning. I'm not of the morning. Pas aux 7 heures. Pas avant 7 heures. Après le premier café, bien sûr. Legionnaires are allowed to leave the regiments if they're not on duty. Si on commence toujours trop tôt là, mais on n'a pas des horaires pour finir, quoi. Ouais, c'est comme ça. Il faut être militaire, mais il faut être civil en même temps. Sinon ça marche pas trop là. Après on devient trop dur dans la tête là, c'est pas bien. C'est pas ça que je veux là, tout le temps. J'ai envie bien d'avoir une famille là aussi, sinon... Si on est 100% militaire là, après, ça marche pas. Robenheimer studies the panel of distinguished judges. He hopes to impress them with his crib by portraying past missions in Chad, Congo and the Ivory Coast. Now, if we've done something that's completely different, that's great, because that will grab their attention and they'll think, wow, it's great. If they're completely bored and we do another thing, they've already seen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 others the same, they'll just go, So, we can take a look at what's been done so far, and we should now be almost ready. Crèche, 3e company, section d'appui, and here there is still work going on because the VAB is not working terribly well. The VAB is the centerpiece, it's the grand finale of that crèche. This is the soundtrack that I spent all afternoon and all night yesterday making. This part works. The sound is nice, we've got the volume sorted out, we've got an acceptable sound system. Problem is just getting that VAB to work properly. Robenheimer is having to rely on 2 young German recruits for the successful outcome of his pièce de résistance in the competition. He's hoping that the renowned Teutonic methodical and mechanical expertise will save the day. For observers, the Christmas crib competition may seem superficial, but for Robenheimer, it gives him a chance to leave a mark, the merest dimple in the sand of time that is the history of the Legion. 38 and 19 and a half years in the Legion is quite old. I'll be 39 when I leave. I'll still be young. Even if there were English speakers in my platoon, I would still speak French to them. The Slovak is in my section as well. He also has a very poor level in French, and he prefers to speak with Slovakian friends and then try and mix with someone. I mean, if he spoke to a Chinese man, that would do fine, because they'd obviously have to end up speaking French. I
can speak to anyone he wants. He shouldn't speak to his fellow Slovakians, but he does. So he's well behind on French. And he's not helping himself, and his friends aren't helping him by talking to him in Slovakian. But he doesn't realise that. But that's quite common, actually. Legionnaires not realising that they're doing themselves harm by not speaking French. And after a couple of years, they suddenly say, wow, I'm still treated as the dumb idiot. And I don't think I'm a dumb idiot. Why am they treating me like a dumb idiot? They're nasty. That's one solution. Or the other solution is, why are they treating me like a dumb idiot? Well, perhaps because I don't understand the word they're saying. And if I could understand a bit more of what they're saying, they might be treating me a bit more like the intelligent human beings I am. It's Christmas Eve and the day of the final. The doors are open and the dignitaries are arriving to judge the cribs. All Robenheimer can do is wait and hope and pray. Ils ont rentré dans quelle porte? Ici? This morning we have chosen the white quetch, which will of course win the competition. All is made with fingers of legionnaires, and this is, for me, it is one of the most important points of the quetch. It must not be a quetch with money, and the point of the legionnaires, the quality of the legionnaire, is to adapt and to create something from quite nothing. We have planned something for the women. We have put some handkerchief next to chairs for when they're going to cry. Salut. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, Seigneur, ta volonté sur cette terre africaine, que tu sais combien je l'ai aimée. Même, Seigneur, dans les heures les plus sombres, où tout semblait perdu, tu ne m'as pas abandonné, ni moi, ni tes fidèles. Et même parfois, tu nous as envoyé des gens pour nous sauver, des hommes rudes, des hommes de guerre, mais qui sont venus nous apporter la paix. Quand j'étais au Tchad, après l'indépendance, quand des bandes rebelles venaient s'aimer la terreur et la mort dans le pays, bien des années plus tard, au Congo, là, on se croyait vraiment abandonné de tous. Et pourtant, tu nous as pas oubliés. Quand j'ai vu ces légionnaires et leurs avions, je croyais voir un cohorte de tes anges qui venaient du ciel. Au Côte d'Ivoire, juste avant que je vienne me retirer ici, cette guerre civile, si terrible, si meurtrière, les attaques contre les étrangers, qu'ils soient français ou autres, ou simplement l'étranger de l'autre tribu. Là encore, c'était ces braves, ces légionnaires qui sont venus repatrier les uns, séparer les autres, toujours protéger les plus faibles, les plus démunis, face à cette violence, cette haine. Seigneur, bénissez-les, ces hommes qui viennent toujours pour sauver, comme tu es venu aussi pour nous sauver. Tu es venu sur cette terre, tu es devenu homme en cette nuit de Noël, il y a 2000 ans. Tu es venu, Jésus, pour nous sauver de nos péchés, et tu t'es offerte en sacrifice pour que nous puissions vivre comme ces légionnaires, prêts à l'ultime sacrifice. Merci, mon Dieu. Mon général, mesdames, messieurs, sous-officiers, les caporales et légionnaires de la section à pied de la 3e compagnie vous souhaitent un joyeux Noël et très bonne année 2007.
C'est difficile hein, de choisir. C'est très facile de choisir. Ah oui, d'accord. Everything worked. Thank you very much. Thank you. Tout à fait. Everything worked like it was supposed to. Now it's up to the jury to decide whether they like what they saw or not. But the effect that I tried to achieve was achieved. Now, have to wait and see. As Robenheimer nervously waits, the judges confer. As Christmas Eve slips into Christmas Day, Robenheimer learns that he's finished second in the contest. Through his presentation, he's honored the men that have gone before him and given their lives in the service of the Legion. The Legion is your family and will always be your home. At Christmas time, there is only one place to be for a Legionnaire, and that is with his family.